Good morning. Welcome to Princeton, British Columbia. Here we are. We're getting ready to step off. March the 2nd, day 11 of the March Across Canada, to get the attention of a few people and have a conversation, a national conversation. We're going to try to get to Headley today. We'll get as far as we can get. If you have a quick look around, you'll see we have a little bit of weather to contend with. So we have Mr. Sean from Princeton, who has arranged a small gathering for us to meet up with, and we're going to go and meet them very shortly, right at the conclusion of this video. Thanks for watching our progress. Remember, if you're going to stop and say hello, please be careful, and we'll try to take a lunch break somewhere where you can all visit us. The spot tracker is on. You can monitor our location real time via CanadaMarches.ca, and check us out and see where we are. Come for a visit. See you on the road. Thank you. Canada, what amazing. Thank you. What's your name? Good job. You get that too. Oh, okay. Right. Oh, thank you. Chanel. Last day of June. In a couple of hours we're gonna be in downtown Ottawa. It's a great welcome by the people from many different cities, include Ottawa. We are in Hogs Back Park, who is James Top. You can see that many friends here, many people here. United for freedom. Great welcome and great gathering at this park. June 30, 2022, Canada March for Freedom. Look at the crowd here. Many people from different backgrounds, but united for freedom. Such a cool truck. Well, you guys want the family in? You want the family in? That looks great. Come back. Hold the line. Okay, don't. Stay in formation. Stay in formation. I know you want to get out there. Get pepper sprayed, but we're all close to it. Yep. No problem.
marching with Jan Stop, June 30, last day of June, and Pierre is here. Hold the line, guys. Hi there. I can talk to you in a minute. You're from Richmond, right? Look at that. How are your feet? Yeah, they're pretty conditioned right now. Definitely feeling like the end of the day. Okay, you must be a little tired. I am. You feel energized though? Yeah, I mean, it's like anything, you know, we're looking, we're almost at the end of the journey, so it's absolutely, it's right. Like, the finish line's exciting. Well, listen, I support freedom of choice, I always have, and believe people should have the ability to decide for themselves on these matters. We should be free Canadians that can decide what they put in their bodies, decide what we think, decide who we are as people, and restore the freedom that brought so many millions of immigrants to this country in the first place. So, thank you to everybody who is supporting freedom of choice. Right on, Pierre. Freedom! Baker said when he signed the Bill of Rights, I'm a Canadian, a free Canadian, free to speak without fear, free to stand for what I think right, free to oppose what I believe wrong, free to worship God in my own way.
Hey Trudeau, these are Canadian sons and daughters, somebody's children. This is the state of Vancouver right now. This is your Canada. Recently you were meeting with the governor of California, giving him high fives. Well, both of you have a massive homeless problem. I don't know if you know it, and I don't know if you're in your time as a prime minister, if you've ever stepped foot down here to see the reality of your Canada right now. This is post-COVID, post-restrictions. This is the state of homelessness and addiction. So this is a call on you right now, Trudeau. Come down to Maine and Hastings and Vancouver and start to immerse yourself in the actual problems of Canadians. Sons and daughters, beautiful people who just went wrong at some point. It's time to get the attention they deserve. Mr. President, was the rocket strike on Kyiv a deliberate provocation to the G7? Nope, we were just trying to get different states. Jackie Top, Jackie Top. We just in the trenches. Can we take our clothes off? Let's wait for this picture. You just want to show up. We all have to show them a tough and recruiting. Bare chest and horseback ride. Oh, yes. Take off. You've got to show them our peps. Mr. President, was the rocket strike on Kyiv? Equipo de deporte.
oath? You stand and protect us, Canadians. You protect us citizens on these streets. Don't you? You guys took that oath to protect us citizens on these streets. How is this protecting us? For Southern Canada, on our country. Okay, I hope you guys can hear these explosions in the background. They have been going on for over 20 minutes. They're making the entire ground shake from my location where I live. That way is Niagara Falls. And I would say that it's the fireworks, but I have been living in Niagara Falls for 15 years, right beside the falls, and I am telling you that that is not what fireworks sound like. It has been shaking the entire house. It's shaking the ground. We had windows shaking earlier. We had 4 army-style planes flying in the sky within the time that this has happened. I really hope my camera's picking this up. Yeah, right. That's a fucking firework. Yeah, right. Black smoke rising from it, but too subtle to pick up on the camera. A 2,200-foot long tunnel, so the guests will take a glass enclosed elevator down 180 feet, down to the bottom into the wheel pit, and then out the tunnel and into a brand new viewing platform which extends 65 feet out into the Niagara River, and they're going to get spectacular new views of Niagara Falls. Back in 1905, the first hydroelectric power plant opened on the Canadian side of the Niagara River. And this was a way of harnessing something new and creating something new called electricity or hydroelectricity. And it led to the industrialization of Southern Ontario, Western New York. And today we've done the adaptive reuse of this industrial heritage site. So we have an attraction of the generator hall floor, and this weekend, July 1st, moving forward, we've opened the tunnel, which sort of completes the last piece of the puzzle, if you will, and tell you how the whole power station worked.
L'affaire Jeffrey Epstein, c'est aussi l'affaire Ghislaine Maxwell, car selon les témoignages des victimes de viol, l'ex-compagne d'Epstein était une prédatrice sophistiquée. Elle est accusée d'avoir monté un réseau de dizaines de filles mineures pour son ex-compagnon entre 1994 et 2004 dans ses nombreuses propriétés et son île privée des Caraïbes. Certaines victimes n'étaient que des collégiennes. L'homme d'affaires est mis en examen pour trafic sexuel sur mineurs en juillet 2019. J'ai été recrutée très jeune à Mar-a-Lago et prise au piège d'un monde que je ne comprenais pas. Depuis, je combats ce même monde jusqu'à aujourd'hui. Et je n'arrêterai pas de me battre. Je n'arrêterai pas de parler tant que ces gens ne seront pas devant des tribunaux. Jeffrey Epstein encourait alors 45 ans de réclusion pour exploitation sexuelle de mineurs. Il est finalement retrouvé pendu dans sa cellule en août 2019. Fin 2021 à New York, c'est au tour de son ex-compagne et collaboratrice d'être reconnue coupable de trafic sexuel de mineurs. Le chemin de la justice a pris trop de temps, mais aujourd'hui, justice a été rendue. Ghislaine Maxwell avait été arrêtée aux États-Unis en juillet 2020, un an après la mort de son ex-compagnon. Elle est depuis incarcérée à New York. Les procureurs évoquent son manque total de remords pour ses crimes. La fille de l'ex-mania britannique Robert Maxwell est placée à l'isolement pour risque suicidaire. As you can see now, the mask is off. Our client, Ghislaine Maxwell, has been vilified, pilloried, and it left little room for her to be treated fairly, because even before she stepped forward into this courthouse, she was being tried and convicted in the court of public opinion. Ghislaine will appeal this case, and we are confident that she will prevail on appeal. We all know that the person who should have been sentenced today escaped accountability, avoided his victims, avoided absorbing their pain, and receiving the punishment he truly deserved. I want to start by expressing my gratitude and appreciation for my sister, Maria Farmer, who reported these crimes over decades ago and has so bravely continued to try and bring attention and fight for justice in this case. For the other women who spoke in the courtroom, I am so grateful for the other survivor sisters that I've met on this journey who have worked so hard to make this happen. I am incredibly grateful. This would not have happened without so many voices coming together. I am so incredibly grateful for my team of attorneys, most especially Sigrid McCauley, who has gone above and beyond at every step of the way to support us and encourage us that this could happen. Sentencing, so it sent a very strong message that she was being sentenced essentially for life for those crimes, and considering what the dynamics are of the law that she had to deal with, I think that was entirely appropriate. And what is next? Because these two individuals, Epstein and Maxwell, did not act alone. That's correct, and as you saw in the materials that were submitted to the court, I mean, there were other co-conspirators that helped this scheme go on for many, many years, so we'll wait to see if the government takes action with respect to And that. you'd like to see that pursued? Of course. The women that I represent, all of them have suffered significantly, and they want all of the co-conspirators held accountable. So it was a long time coming, but certainly today we saw the victory of justice. I have spent the last 17 years in my own prison for what she, Jeffrey, and all the co-conspirators did to me. I was raped repeatedly. I was raped 3 times a day sometimes. And I was not the only girl on that island. There was a constant stream of girls being raped over and over and over again. And yes, Ghislaine must die in prison, because I've been in hell and back for the last 17 years. And 27 for me. I was 10 years old when Liz Stein was being trafficked. I was 10. That is how long the sex trafficking ring has been going on for. Ghislaine Maxwell just got put away for 20 years. So she was supplying kids for all these fucking pedos, right? Where's the list? Is that just gets like, I don't know. I find it weird that got no coverage, but Johnny Depp and Amber was everywhere. Everywhere, yeah. And I'm like, so the list of
you know, politicians and actresses and actors or whatever that they talked about, does that get swept under the rug? Do they not get any time for actually fucking those kids? You know what I mean? Like, I don't know. Like, that's weird that how that just doesn't compute with me. De nombreux débris ont dû être nettoyés des rues de Zierikzee aux Pays-Bas après le passage lundi d'une violente tornade. Une catastrophe naturelle d'une intensité particulièrement rare dans le pays et qui a fait au moins 1 mort, 9 blessés et de nombreux dégâts. Selon un journal local, la personne tuée était un touriste frappé à la tête par une tuile dans la zone portuaire de la ville. Les habitants sont toujours sous le choc. Ce son, avec l'image du toit qui se détache et tout qui s'envole, est tellement effrayant. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous voyez le toit se détacher et venir vers vous. Vous pensez alors que l'enfer va se déchaîner sur vous. Les Pays-Bas subissent plusieurs tornades chaque année, mais la précédente à avoir provoqué des morts remonte à 1992. Avec son territoire plat et juste au-dessus du niveau de la mer, le pays est très vulnérable aux événements climatiques extrêmes. Hey, Pim. Nooit. Voldoet u daar niet aan, dan zal er... Met die bouwen die achteraan. Ja. They say it's a matter of time, 1,000 days and the sun won't shine.
before I come back to you. And I'm happy, nothing's going to stop me. I'll make If I lay here, if I just lay here, would you lie with... Un compromis qui pourrait marquer le début de l'apaisement en Équateur. Ce jeudi, à Quito, les représentants indigènes et les membres du gouvernement ont finalement réussi à trouver un terrain d'entente sur le prix des carburants, après 18 jours de blocage et d'affrontements dans le pays. Un accord, synonyme de paix pour le président équatorien Guillermo Lasso. Nous avons atteint la valeur suprême à laquelle nous aspirons tous, la paix dans notre pays. La grève est terminée, nous entamons maintenant ensemble la tâche de transformer cette paix en progrès, en bien-être et en opportunité pour tous. Un accord qui prévoit une baisse de 15 centimes de dollars sur le prix du carburant, bien loin des 40 centimes de dollars exigés par les représentants des minorités indigènes. Si pour Leonidas Issa, la satisfaction est de mise, le chef de la puissante confédération des nationalités indigènes n'en oublie pas l'objectif premier de cet accord et souhaite s'assurer de son respect. En cas de violation des accords, dans 90 jours, nous aurons l'obligation d'exiger à nouveau leur respect. De notre côté, nous allons mettre tous nos efforts dans ces accords. Je tiens à reconnaître qu'il s'agit d'environ 1 milliard de dollars grâce à la lutte. Aidons les plus pauvres avec cet argent. Un avertissement clair reçu par le gouvernement qui, de son côté, met en garde contre les violences observées ces derniers jours. Nous ne pouvons pas permettre que cette violence prenne le pouvoir en Équateur. Nous ne pouvons pas permettre que nos différences s'approfondissent. Aujourd'hui n'est pas la fin mais un début. Aujourd'hui est le premier jour, comme l'a dit Eustakio Toala, d'un grand rêve de réconciliation nationale. La signature de cet accord, synonyme d'apaisement dans le pays, s'accompagne également de la levée de l'état d'urgence et de la mise en place d'un comité de négociation pour garantir son application. La contestation a lourdement pesé sur l'économie de l'Équateur, en particulier sur l'extraction pétrolière, et sur la population avec une hausse des prix et un début de pénurie des produits alimentaires et agricoles. Selon un dernier bilan, les manifestations du mois de juin ont fait 6 morts et plus de 600 blessés.
Bonjour à tous, un centre commercial est actuellement en feu en Ukraine. Un bombardement a touché le bâtiment où se trouvaient près de 1000 civils, d'après le gouverneur régional. L'attaque s'est déroulée dans la ville de Kremenchuk, c'est près de Dnipro. D'après le président Zelensky, c'est un missile russe qui s'est abattu sur ce centre commercial. Le maire de la ville assure qu'il y a malheureusement plusieurs morts et des blessés. C'est l'information de la soirée. Un missile russe a frappé un centre commercial ukrainien. Oui, à Kremenchuk, dans le centre du pays. Difficile pour l'instant d'établir un bilan précis. Au NTR, il y a au moins une dizaine de morts selon le gouverneur régional. Et les images sont impressionnantes. Oui, on y voit ce bâtiment dévoré par les flammes, plongé dans une épaisse fumée noire. Des pompiers qui s'activent et un nombre exact de victimes qui reste encore inconnu. On a donc un bilan provisoire qui est pour l'instant de 10 morts et plus de 40 blessés. Dans cette ville industrielle du centre du pays, peu habituée aux attaques, ce centre commercial était très fréquenté d'après les autorités ukrainiennes. Des hommes, des femmes, des familles venus faire leurs courses en ce début de semaine. Plus de 1000 civils étaient présents, annonce Volodymyr Zelensky dans une publication Facebook. Et le nombre de victimes est impossible à imaginer, poursuit le président ukrainien. Un toit en feu, un nuage de fumée noire et des Ukrainiens sous le choc. Un missile russe s'est abattu sur ce centre commercial. Selon le président ukrainien qui a relayé cette vidéo sur son compte Facebook, plus de 1000 civils étaient sur place au moment du bombardement. Le centre commercial est en feu. Les pompiers combattent l'incendie. Le nombre de victimes est impossible à imaginer. Il ne représentait aucun danger pour l'armée russe, aucune valeur stratégique, seulement des gens qui tentaient de vivre une vie normale, ce qui irrite tellement l'occupant russe. Il est vain d'espérer une quelconque humanité de la part de la Russie. Indignation au G7 en Allemagne. Les 7 grandes puissances ont dénoncé un crime de guerre après la frappe russe qui a visé un centre commercial à Kremenchuk. Au moins 16 victimes. Ici, il ne reste plus rien. Ce centre commercial n'est plus qu'un amas de décombres. Les pompiers découpent les plaques de tôle complètement déformées par la chaleur. Les images sont impressionnantes. L'Ukraine a publié de nouvelles vidéos filmées par des caméras de surveillance qui auraient capturé le moment où un missile russe frappe le centre commercial de la ville de Kremenchuk. L'attaque a fait une vingtaine de morts et des dizaines de blessés. Sur ces images, on voit distinctement un missile s'abattre sur le centre commercial de Kremenchuk. C'est à la main et en équipe, comme on peut, que les secours s'organisent à Kremenchuk. C'est une scène de fin du monde. Des pompiers aidés par des civils complètement dépassés par l'ampleur de ce qui a toutes les allures d'une attaque venue des airs, sans aucun préavis. À l'intérieur, on peut entendre les secouristes chercher des survivants aveuglés par la poussière et les cendres. On ignore combien sont morts, combien ont brûlé vifs, engloutis par les flammes. Вот такой вид имеют немногие из оставшиеся уцелевшими полки супермаркета. Вот что наделали эти ублюдки. Страшно себе представить тот ужас, который испытали украинцы, придя просто за покупками в супермаркет. Вот смотрите, русские ублюдки. Видите, какой это объект? Видите, что здесь продавалось? Просто обычные соки, напитки, пиво. И вы, ублюдки, русские, виноваты все, что вы убиваете украинцев. Не только Путин, а весь российский народ, кроме тех, кто поддерживает Украину. Qu'est-ce qui s'est passé au centre commercial? On dit qu'il y a un centre commercial détruit à Kremenchuk, donc en Ukraine, et qu'il y avait 2000 civils, même Zelensky l'a dit, et que voilà, c'était un massacre et il n'y avait rien d'autre. En fait, Jacques Beau, et vous n'êtes pas le seul d'ailleurs, vous dire non, c'est pas vrai, c'était une usine d'armement qui était, oui. Alors, le centre commercial est adossé à une usine qui traditionnellement fabrique aussi des armes, Kredmash. Et cette usine, elle abrite les équipements qui étaient fournis par l'Ouest, donc les obusiers, les munitions, qui étaient fournis par l'Ouest. Et ces armes, au fur et à mesure qu'elles arrivent en Ukraine, elles sont évidemment dispatchées dans des dépôts, etc. Et c'est ce qui s'est passé là. Et les frappes, il y a eu 2 missiles qui ont été tirés sur l'usine de Kredmash. C'est des missiles extrêmement précis. Ils ont frappé de manière très précise l'usine.
Et c'est, comme je dis, il y a des munitions, il y avait des munitions là-dedans, et ce sont en explosant que ces munitions ont mis le feu au centre commercial. Qui était occupé ou pas? Alors, il y avait certainement... Parce que là, les uns disent oui, les autres disent non. Alors, moi, j'ai regardé, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai regardé sur Google Maps, le centre commercial était indiqué, pas toutes les, mais la plus grosse partie du centre commercial était indiqué comme fermé de manière permanente. Sur Google Maps. Sur Google Maps. Cette mention a disparu quelques heures plus tard. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y avait certainement le plus gros élément de ce centre commercial était probablement fermé, effectivement, et qu'il restait encore des négoces ouverts là-dedans. Il y avait probablement des gens là-dedans. Mais ce n'est pas ce que les Russes ont... oui, ont visé en premier, quoi. Ils ont même pas du tout, même jamais. Et d'ailleurs, même c'est les Nations Unies qui ont reconnu qu'un des problèmes qu'il y avait en Ukraine, c'est que systématiquement, il y avait même le cas avec le centre commercial Rétroville près de Kiev en mars, où les Ukrainiens systématiquement adossent leurs installations militaires à des installations civiles. Et donc, quand il y a les Russes on fait quand même assez attention de ne pas toucher les civils. Rétroville. Ce ne sont pas des anges, les Russes, non plus. Non, on ne faut pas dire ça. Mais il faut aussi être juste sur les choses. размещают оружие, удары, самые комплексы РСЗО, артиллерию, тяжелую технику вообще, в жилых кварталах, еще где-то. Но просто так по полям у нас никто не стреляет и не бьет. Как правило, это делается по результатам разведанных целей. И уверен, что в этом случае было все то же самое. Ну, прячут же технику, которую особенно с Запада доставляют во всякие ангары, в рынки, на рынках, на заводах, в цехах, где технику ремонтируют или там приводят в порядок после длительного периода перегонки там из той же заграницы. Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не носит. Нет необходимости. У нас есть все возможности для того, чтобы определить, что где находится. И при наличии современного высокоточного оружия большой дальности мы достигаем этих целей.
la chaîne Russia One, et notamment le talk show de M. Soloviev. Et eux aussi montrent désormais la façon dont les médias européens parlent de cette guerre. Et ce sont des images de 24 heures de notre émission. Je vous avais dit qu'ils vous regardaient. Ben voilà, ils nous regardent. Qui nous regardaient. Et oui, quel effet miroir. Et donc, vous allez voir que ce même talk show dont on parle régulièrement a diffusé des images de notre émission lorsque nous parlions de ce bombardement sur un centre commercial, évidemment pour dénoncer la propagande dont nous nous ferions l'écho. Alors regardez, c'est très court, regardez cette petite séquence. Alors nous, on assiste à ça, évidemment, dans une position totalement extérieure. On a plus tendance à croire, depuis le début de cette guerre, les autorités ukrainiennes que les autorités russes, évidemment. Je le dis parce que, pour certains, ça ne va pas de soi, mais si, on a plus tendance à croire les autorités ukrainiennes. Est-ce que cette déclaration de Sergueï Lavrov est plausible ou crédible? Alors, elle n'est pas du tout crédible. C'est qu'il y a bien eu 2 missiles qui sont tombés ici, mais le premier est donc tombé beaucoup plus loin dans l'usine. Le second est tombé ici, mais peut-être est-ce une erreur parce qu'on constate en tout cas que c'était vraisemblablement beaucoup plus l'usine qui était touchée. Вчера все средства массовой информации на Западе взорвались видеороликами из Кременчуга, где они показывали кадры горящего торгового центра, обвинив российских военных в том, что они бомбят гражданскую инфраструктуру. Министерство обороны России очень четко и понятно разъяснило, что на самом деле произошло. Бомбили ангар, куда прибыло американское и европейское оружие и боеприпасы. И в результате детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом пустующий торговый. Donc il faut prendre conscience, cet univers qui nous déstabilise parce qu'on n'est pas du tout habitué à cela. Bon, Emmanuel, si vous restez trop avec nous, vous allez être montré vous aussi à la télé russe. Вот и нет мака. Allez. Afuera. Adentro.
هذا بقول لك انا السياره على الباخره بدي اتكفلها السياره ليش رجعت فاضيه؟ وجوز عمليه المناوله كانت مش قبل مش كويس بس فلت لانه فلت معناته القفل ما كان محكم مضبوط حطوا على السياره حكموه ورجعوا رفعوه. نروح الرصيف الريحة قاعدة بتوصل شوي شوي بس خلينا عشان نخليك وكل شيء. وقف تحميله على تمام اطلب قطع مادة تمام. شايف معلم لوين بلشت توصل وريحتها لا تطاق. هيا بلشت توصل لهون.
Après l'horreur, l'hommage. Plusieurs dizaines de personnes se sont réunies mardi soir dans la banlieue de San Antonio, au Texas, pour honorer les 51 migrants retrouvés morts la veille. C'est lundi soir que les autorités américaines ont découvert les corps sans vie de ces candidats à l'exil, venus d'Amérique centrale et du Sud à bord d'un camion. Des décès liés à la chaleur au Texas et au manque d'eau lors du trajet de plusieurs centaines de kilomètres. En déplacement en Espagne à l'occasion du sommet du G7, Joe Biden a réagi à la nouvelle. Les pertes d'hier à San Antonio sont horribles. Mes prières vont à ceux qui ont perdu la vie, à leurs proches et à ceux qui se battent encore pour leur vie. Mon administration continuera à faire tout son possible pour empêcher les passeurs criminels d'exploiter les migrants. De son côté, le président mexicain a également réagi. Selon Andrés Manuel López Obrador, cette tragédie est le résultat de défaillances des deux côtés de la frontière. Nous allons être attentifs à soutenir les proches des victimes, le transfert des corps et bien sûr à mener l'enquête dans ce qui nous correspond. Cela se produit parce qu'il y a aussi la traite des êtres humains et le manque de contrôle, dans ce cas à la frontière entre le Mexique et les États-Unis et à l'intérieur des États-Unis. Alors que la Maison-Blanche tente de trouver des solutions face à l'arrivée massive de migrants clandestins sur le sol américain, cet épineux dossier a récemment été confié à la vice-présidente Kamala Harris. En 2017, une tragédie similaire avait déjà choqué les États-Unis. À l'époque, 10 migrants avaient trouvé la mort dans une remorque surchauffée, déjà à San Antonio. Holy dude, fuck. Oh my god. We are witnessing a fucking bank robbery. Holy fuck. Holy fuck. Oh my fucking god. It was just after 11 when police rushed into a Saanich bank with guns drawn. We are witnessing a bank robbery. Multiple rounds of gunfire can be heard in video shot by bystanders parked across the street. Police say the suspects fired at the officers. It's an ongoing investigation, so I do not know the type of firearms that the suspects did have, but obviously they were heavily armed, and body armor has been reported to be worn. 2 suspects were killed. 6 police officers were shot and taken to hospital. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just fly starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. So this is the current situation at Pearson Airport for a 7 a.m. flight this morning, just in case anyone is wondering if the lines are really that bad. They are. Pearson Airport. A sea of bags everywhere. Just bags.
can just grab a bag and go. Like, what is going on here at the airport? I just arrived here at Pearson Airport from Halifax. Thankfully, I did not check any bags, so I'm good. But these poor people here have to deal with this. What do you do? Toutes les raisons sont utilisées pour nous crisser l'identité numérique en plein sa gueule. Le pass sanitaire ne sert à rien puisqu'on a tous dans notre entourage des gens qui sont malades comme des chiens alors qu'ils ont 3 vaccinations. Au Portugal, il y a 4 vaccinations. Ils sont aussi malades comme des chiens. Donc on se rend compte que la vaccination ne suffit pas. Tout le monde n'est pas malade. En tout cas, moi, dans mon entourage, ceux qui sont malades actuellement, ils sont bien malades. Hein. Oui, mais comment dire, ils sont malades. Ils sont pas malades parce qu'ils sont vaccinés. Non, mais d'accord. Mais donc la vaccination, on se rend bien compte aussi que on va ressortir le mantra comme quoi c'est important pour les formes graves, etc., etc. Mais vous faites de moins en moins accepter le pass vaccinal à partir du moment où la vaccination n'empêche ni la transmission du virus, ni la contamination. Toujours pareil. Grâce à la vaccination, la simple mesure finalement du masque peut nous aider à limiter la diffusion du virus et à limiter les conséquences en particulier pour les personnes fragiles qui sont les plus à risque de faire des formes graves. Ce qui est sûr, c'est que l'extension de la diffusion du virus, elle dépend de nous, elle dépend de nos comportements. Et au fond, si on adopte tous des mesures de protection avec l'utilisation du masque dans les lieux clos, eh bien peut-être qu'on peut faire changer le futur de l'épidémie. Et donc, d'une certaine façon, c'est possible qu'on y arrive si on est tous collectivement solidaires les uns des autres. Le timing auquel on doit se faire vacciner quand on n'est pas très à risque n'est pas quelque chose de facile à résoudre. Ce qui est sûr, c'est que les personnes de plus de 60 ans et les personnes fragiles qui ont des comorbidités doivent avoir une 4e dose dans les 6 mois qui suivent leur 3e dose. Et puis pour les autres, je pense qu'on peut encore attendre un petit peu pour être justement le mieux couvert pendant la période la plus à risque malgré tout qui va être cet automne et cet hiver. Donc, personnellement, je m'attends plutôt à ce qu'il persiste et à ce qu'il nous pose des problèmes pendant encore des années. Peut-être que notre espoir, ça serait d'avoir des vaccins qui permettent d'augmenter la réponse immune muqueuse. Je pense que l'autre piste de moyen long terme, c'est d'investir pour garantir une meilleure qualité de l'air intérieur par rapport au risque de diffusion de virus respiratoires, parce que ça permettrait de ne pas avoir besoin de masques en intérieur si on avait un bon niveau de ventilation dans tous les lieux clos. L'État français coupable de plusieurs manquements dans la gestion de la pandémie dès la première vague de Covid-19 en mars 2020. C'est la décision du tribunal administratif de Paris, saisi en mai de la même année par 34 personnes ayant contracté le Covid-19 ou ayant droit de personnes décédées des suites de la maladie.
L'État a commis une faute en s'abstenant de constituer un stock suffisant de masques permettant de lutter contre une pandémie liée à un agent respiratoire hautement pathogène. L'État a méconnu le principe de précaution tel qu'il est garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement. Avec un stock d'État d'à peu près 100 millions d'unités, le pays s'est très rapidement retrouvé démuni. Les professionnels de santé et d'autres métiers exposés comme les caissières de supermarchés se sont parfois retrouvés désemparés. Un manque d'anticipation que l'exécutif expliquait très tôt par l'intermédiaire de Sibeth Ndiaye, alors porte-parole du gouvernement. À partir de 2011, il a été considéré que nous n'avions plus besoin de stock de masques parce que les moyens de production à l'échelle mondiale étaient suffisants pour assurer en cas de pandémie. Un mauvais calcul, clairement le premier d'une longue liste. En outre, il a jugé que les déclarations gouvernementales indiquant au début de la crise sanitaire qu'il n'était pas utile pour la population générale de porter un masque avaient un caractère fautif compte tenu de leur caractère contradictoire avec les données scientifiques disponibles. Oui, parce que faute d'avoir un nombre d'unités suffisantes, le gouvernement a préféré nier l'utilité du port du masque. Les masques chirurgicaux sont uniquement utiles quand on est soi-même malade pour éviter de contaminer les autres. Le masque bleu, chirurgical, n'offre aucune protection contre le virus, il ne protège de rien. Les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde et vous savez quoi? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire je suis ministre, je porte un masque, mais je ne sais pas l'utiliser parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on a une utilisation qui n'est pas bonne et qui peut être contre-productive. S'agissant des masques, il s'agit d'une ressource rare. Il faut en être conscient. Dans la situation actuelle, j'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. D'accessoires inutiles réservés aux seuls malades, le masque est finalement devenu obligatoire dans les lieux clos quelques mois plus tard et s'est généralisé partout à la fin de l'été. Les plaignants affirment que les défaillances d'anticipation et de communication du gouvernement est responsable de leur contamination. Mais le tribunal administratif de Paris a estimé que le lien de causalité n'était pas avéré. Le masque est-il utile pour lutter contre le Covid-19? La question fait débat et les scientifiques sont divisés sur la question. Malgré tout, des voix s'élèvent aujourd'hui pour qu'il soit de nouveau obligatoire dans les transports en commun notamment, alors que le nombre de cas de contamination quotidienne frôle la barre des 150 000 ces derniers jours. Et pour remettre le masque dans les transports en commun, c'est quand même peut-être la première chose à faire. C'est une blague? Je ne vois pas. Mais vous les prenez tous les jours, les transports en commun? Monsieur, je n'ai pas de voiture. Ouais. Et enfin, j'ai ma voiture personnelle, ouais, je prends les transports. Prenez quoi comme ligne? La question que je vous pose vaut 1 million d'euros. Oui, je prends la ligne. Quelle ligne, oui, vous ne savez pas quelle ligne vous prenez, très bien, madame. En l'occurrence, je vais vous dire une chose. Quand vous prenez la ligne 13 et qui fait 32 degrés et que vous avez un médecin sur un plateau télé... Non, mais je vous le dis parce que moi, je la prends, la ligne 13. Et qui fait 32 degrés et qu'un médecin vous dit, pour des raisons de santé, portez le masque... J'hésite, les mots me manquent. Enculé! Mais je veux dire, à un moment, on est dans les médecins de Molière, si vous voulez, madame. Ce masque, on l'a porté pendant des années. On nous l'a imposé dans les transports en commun. Aujourd'hui, il revient. Il n'y a pas de boom à l'hôpital. On parle d'une hausse des cas. On n'arrête pas de dire que ce ne sont pas les cas qu'il faut regarder, mais bien la hausse à l'hôpital et les réanimations, en l'occurrence. Et si vous voulez, moi, je trouve ça indécent de nous parler de ça, en plus, en plein été. Et encore une fois, et là, je vais vous rejoindre toutes les deux, enfin, j'imagine, nous avons le vaccin. Donc, les personnes qui veulent se protéger se protègent, très bien. Les autres prennent leur choix en responsabilité. Fin du jeu, on arrête ces mesures. Oui, mais enfin, ça, c'est théorique. Me mettre en dehors du circuit en disant, en gros, que j'étais... Vous êtes vaccinée, madame? Que je ne connaissais pas les transports en commun, excusez-moi. Mais vous êtes vaccinée, madame, ou pas? Ben oui. Bah, si vous êtes vacciné, vous êtes protégé. Tous vaccinés, tous protégés, c'est la pub de votre gouvernement. À chaque vaccination, c'est la vie qui reprend. Vous êtes protégé, madame, vous êtes protégé. Protégé, en quoi votre liberté est atteinte? En quoi votre liberté est atteinte? À cause des gens madame, comme vous êtes vaccinée. Qui font madame, du vous populisme. Êtes vaccinée. Bah, arrêtez avec votre charabia. Non, madame, vous êtes vaccinée. Vous êtes vaccinée. Mais c'est incroyable, je vais répéter le mot tout le temps. Madame, vous êtes vaccinée, vous êtes protégée. Fin du jeu. Ah oui, mais non, on n'est pas protégé seulement par le vaccin. Ah ouais? Nous l'avons vu, la vaccination est très efficace.
On a tous dans notre entourage des gens qui sont malades comme des chiens alors qu'ils ont 3 vaccinations. Il marche extrêmement bien. Et là, elle est vaccinée, elle est positive. Des vaccinations ont commencé dès dimanche, pardon. 90%. C'est la 4e fois que je chope le Covid. D'accord. Je me suis vacciné. Oui, il est positif au Covid, c'est extraordinaire. Pas d'immunité puissante. Parce que nous sommes vaccinés. Moi, je suis vacciné. J'ai mon passe sanitaire. J'ai eu le Covid il y a 3 semaines. J'ai été doublement vacciné. Tous vaccinés, tous protégés. Le pass vaccinal, d'ailleurs, pourrait être réactivé à partir du 1er août prochain. Mais soyons clairs, vous n'avez pas eu d'informations du gouvernement concernant la mise en place du pass sanitaire. Si je suis vacciné, je me fais vacciner, j'ai envie d'aller dans un théâtre, je suis content si tout le monde l'est en même temps. Qu'est-ce que ça peut vous faire puisque vous êtes vacciné ? Souvent, les gens, quand ils sont dans un groupe, peut-être à la rigueur, si quelqu'un rentre, ils vont mettre un masque. Mais en fait, s'ils ont respiré dans la pièce. Le port de masque aide. C'est une aide énorme. Vous m'avez gonflé pendant 2 ans. Voilà, pendant 2 ans, j'avais l'impression d'être en consultation médicale jour et nuit. La masturbation ne propage pas le Covid, surtout si vous vous lavez les mains. Vous nous gonflez. Alors. Lorsqu'on n'empiète pas sur la liberté des autres. Me mettre en dehors du circuit en disant en gros que j'étais... Vous êtes vacciné, madame ? Que je ne connaissais pas les transports en commun. Mais vous êtes vacciné, madame, ou pas ? Ben oui. Bah, si vous êtes vacciné, vous êtes protégé. Tous vaccinés, tous protégés. Vaccinés. Tous vaccinés, tous protégés. On était tous les 2 vaccinés. Ah ben non, on n'est pas protégés. Crímenes sociales, negocios.
What did you do, Burke? What did you do? What'd you do? Une image de la nuit qui nous emmène en Colombie. L'effondrement d'une tribune lors d'une corrida a fait au moins 4 morts et des dizaines de blessés. Tout un pan de gradins s'est écroulé. Il y avait des centaines de personnes. Oui, le drame s'est produit à El Espinal, c'est à 150 km de Bogota. C'était une corrida traditionnelle, une corraleja, où le public peut enjamber les barrières pour aller affronter les taureaux. Le président colombien Gustavo Petro a demandé l'interdiction des spectacles dans lesquels meurent les gens et les animaux.
La répression contre les manifestants se poursuit au Soudan. Ce vendredi, ce sont des centaines de personnes qui sont sorties dans les rues pour protester contre le régime. Sans plus tarder, les autorités ont de nouveau tiré des gaz lacrymogènes contre les manifestants. La veille, au moins 9 personnes protestant contre le coup d'État du général Abdel Fattah el-Burhan ont été tuées par les forces de sécurité. Les millions de personnes sorties dans les rues en avril 2019 avaient un seul objectif, celui d'atteindre un État civil où le peuple est aux commandes et où les militaires retournent à leur mission, celle de protéger le peuple. Les foules sont sorties pour faire entendre leurs revendications et trouver une solution permettant à cette révolution d'être achevée. Le 30 juin marquait l'anniversaire du coup d'État en 1989 du dictateur Omar el-Béchir. L'ancien président soudanais avait ensuite été déchu en 2019 par l'armée après une révolte populaire. Le 25 octobre 2021, le général Abdel Fattah el-Burhan avait ensuite mis fin à l'accord de partage de pouvoir entre l'armée et les civils. Les manifestants doivent compter sur eux-mêmes et ne vont se retirer qu'une fois leur objectif atteint. Il n'y a pas de peuple dans l'histoire des civilisations qui ait jamais été vaincu. Et le peuple soudanais vaincra les généraux. Selon l'ONU, depuis le putsch de l'armée survenu en octobre 2021, plus d'une centaine de manifestants ont été tués et des milliers d'autres blessés par les forces de l'ordre soudanaises. Des violences qui ont bloqué ensuite toute tractation entre les principaux blocs du régime politique soudanais. Ces derniers jours, une centaine de personnes sont descendues dans la rue pour protester dans la province chinoise de Henan. Elles se sont rassemblées devant le bureau de la commission de réglementation de la banque et de l'assurance de la province, malgré une température de 40 degrés. Le problème, les banques de la région ne permettent plus aux clients de retirer leur argent. Les manifestants réclament leur argent et une rencontre avec le chef de la commission de réglementation des banques et des assurances.
Une bannière adressée à la banque disait « Rendez-moi mes économies ». Mais les efforts des manifestants n'ont pas eu l'effet escompté. Lundi, certains d'entre eux ont été forcés de monter dans des bus de police et placés en détention. Certains auraient également été battus par la police. En Chine, les manifestations publiques ne sont généralement pas autorisées. Les manifestants s'exposent souvent à la violence, à l'arrestation, à l'emprisonnement, voire à pire. Mais les clients de la banque disent qu'ils n'abandonneront pas. Pour beaucoup d'entre eux, l'argent qu'ils ont déposé sur leur compte est pratiquement tout ce qu'ils ont. Certaines familles ont des enfants malades et ont besoin d'argent pour se faire opérer. Parce qu'ils ne peuvent pas récupérer leur argent, certains enfants sont déjà décédés. Beaucoup de tragédies comme celle-ci vont se produire. Si nous ne pouvons pas récupérer notre argent, nous ne savons pas comment nous allons survivre. Les médias chinois ont rapporté que beaucoup des personnes touchées avaient déposé de l'argent dans des banques par le biais d'un système de commerce en ligne. Mais ce système est contrôlé par une société faisant l'objet d'une enquête pour fraude. Au milieu de tout ce tumulte, certains soupçonnent les autorités chinoises d'avoir pris des mesures non conventionnelles pour endiguer les protestations. Les autorités auraient changé les codes de santé Covid-19 des personnes de vert à rouge. Ces codes font partie du système chinois de recherche des contacts. Un code vert signifie que l'utilisateur est en bonne santé. Un code rouge signifie que l'utilisateur a été testé positif ou qu'il a été en contact étroit avec quelqu'un positif. Toute personne ayant un code rouge est tenue de rester chez elle. They'll be out here momentarily to take care of this. Well, that's what's happening. Shockwave out here at Air Show Center. We're going to have shockwave out here at Air Show Center. We're going to have our emergency team will take care of that, folks. Again, please just stand back and let our emergency team. Was that the airbag? But all of his car fell apart. His car fell apart. Okay, we're in car. Well, the vaccinators, you were real cocky a couple months ago. We got vaccinated. Got my second shot April 19th. I can't get sick from the corona. I'm vaccinated. See this bucket of virus? I'm vaccinated. I'll even lick metal. I'm not afraid of anything. I don't have to wear a mask. People vaccinated are getting sick. What? You need a new booster. What?
Who wants to see a ball game? Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. Wave your flipper. That's for you. Go see the ball game. Who wants to work again? That's for you. Who wants their kids educated? What's in the shot? It's safe. Don't worry. Don't worry. Ooh, 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 ooh. Go ahead, get it. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed day, and dark sacred night, and I think to myself, that's incredible. What a wonderful world. What a wonderful world. In honor of Pride Month, I wanted to share with you some titles with LGBTQ representation. I have a few more books that are in my classroom that I don't have with me currently, so I probably will make a part 2 later. I'll share with you some of the books I have here now. This book right here is called Julian is a Mermaid. This book is also Hispanic representation. It follows the main character, Julian, who really wants to be a mermaid. And it ends with his abuela accepting him and nourishing his love of mermaids. This is a graphic novel called The Magic Fish. The story follows a queer Vietnamese-American kid who breaks language and cultural barriers by using fairy tales to come out to his family. And to teach kids about gender identity and pronouns, we have It Feels Good to Be Yourself, a book about gender identity. And this one right here, a book about pronouns. What are your words? And this book is super cool because it talks about the non-binary spectrum. And this one is a good book to use for flash education. Please share other titles in the comments. A kid today looks at me and goes, "Are you a boy or a girl?" And I was like, no. What do you think? To which he said, "Oh, a girl." And I was like, "Oh, why do you think that?" "'Cause you have a girl's voice." To which I looked at her and went, "Okay. And what if I drop it an octave?" And she just went, "So you're a boy?" And ran off. Jamie, confusing children since who knows fucking when. Thanks for trusting me with this. So I am Dr. Lex. I teach shame-free sex ed and I'm raising sex-positive kids, and I'm trying to help you do so too. When we're talking about 4-year-olds exploring their bodies, I'm glad you're able to notice. I'm glad you're able to say, like, this is what's going on. And you're doing a great job as a parent. You're figuring out what's safest for your 4-year-old. So let's talk about the function of the orifices that they're exploring, right? If it's the anus, we have to be super careful with that. Most adults don't know how to safely explore an anus. So a 4-year-old definitely doesn't, because the butt tends to act like a vacuum. And with the butt acting like a vacuum, that's going to be an awkward ER pediatrician visit. So nothing goes in the butt. It is for exits only at this time. If it's a vagina or a vaginal canal, we need to talk about, we only safely explore that with clean hands, cut fingernails, because that is what's safest. Something else can hurt us, puncture us, etc., etc. So go over the safety and the function. Like, hey,
I know that you're exploring. That's something we want to do in our rooms on our own private time, which means that there's nobody else in the room and that they're able to do that and they're not, supposed to be anywhere else at the time. So they can enjoy themselves and they can enjoy exploring. And you want to make sure that, hey, while you're exploring, it's really important that you stay safe, which means that we make sure your hands are clean, that there's no dirt up under your nails so we can prevent infections or anything that might be uncomfortable for your vulva. And it's as simple as that, right? There's a great article on scarymommy.com that talks about we do not touch our vulvas at the time. Everyone around the world should celebrate Pride. Pride means that you're special. Yeah. And loving. Yeah. And kindness. Yeah, Pride does mean all those things. So what is Pride? About people who are queer, and queer is two people of the same gender who have crushes at each other. Do you think kids should be at Pride? Yeah. Usually they mostly experience, in stories, straight stuff. So it's good for kids to also know about queer stuff. I am non-binary. Yeah? I have the perfect cape for it. A flag. Yes. It is fantabulous. I don't care if anyone says no if this is not fantabulous, because it is fantabulous. It's a really fun experience being a part of the LGBTQ plus community. Do you have any advice for adults who are figuring out who they are right now? Of course. If you're not sure who you are, it's okay. Tell your parents, your friends, or anyone. I bet you they're gonna support you a lot. Everyone should have a fair place in this world. Do you think it's important to talk to kids about this stuff? Maybe if there's a big group of kids, they can spread the word. Oh, you think kids can get the word out? Yeah, I really do. It's important to talk to kids about this stuff because if you don't, they could have made a big change that you never knew about. Kids are very powerful. Excuse me, which of these products would you recommend? Well, these are the tampons I usually use. Thank you. I prefer pads. They're more comfortable for me. Thank you. I always get the ones with wings. Thank you. Get them scented and bleach-free if you can. Thank you. Yo, my daughter loves these. Thank you. These might be easier if it's her first period. These are really environmentally friendly. The artificial womb facility. A place where humans could be grown entirely from scratch. The devices you see here are called growth pods. Each growth pod is designed to replicate the same conditions that exist inside the mother's uterus. Growth pods are designed to host human fetuses until they are fully developed. These artificial wombs are designed to help premature babies to continue developing after their birth. But emerging scientific research is making it possible to use them to create designer humans entirely from scratch.
justice! No peace! No justice! No peace! No justice! No peace! Fuck the Supreme Court! Fuck the Supreme Court! Fuck them! Fuck them! My choice! My choice! That's not fucking talking, bro! That's not fucking talking! I will not be stopped! Join with us right now! Not the judge, not the state, women must decide their fate! I want to thank you all for coming down here today. I hope it's not too hot. You can always turn the thermostat down a couple thousand degrees if anyone gets uncomfortable. Scale flavor, it's my favorite. As you all know, the team and I suffered a big defeat this week with the overturn of Roe v. Wade. We went out there, we gave it our all with fantastic offensive game, but ultimately the good guys and Justice Roberts came in clutch. Played a better game. So let's take some questions. You there with the teeth. Satan, it seemed like you had it in the bag with Roe on lockdown for 50 years. What went wrong out there? Yeah, thank you for the question. You know, we got to look on the bright side here. We put up some incredible numbers. Over 60 million PBAs, that's preborn babies aborted for the layperson. It's an absolute world record. Yeah, I can't take all the credit though. This is a team sport, and you got an incredible team. You know, got Planned Parenthood, Moloch, Nancy Pelosi. They all made this possible. It didn't go the way that we wanted this time, but in the end, we still have a championship team of demons, devils, and Democrats out there, and you know, there's always next season. They have been protecting pedophiles. They have actually been attracting pedophiles. Part of the reason why so many Boy Scouts got sexually abused is because we had blinders on. We thought that everything was wholesome. We thought that everything was safe. We thought that, you know, Boy Scouts was baseball and apple pie. In early 1920s, Bear Mountain, New York is site of one of Scouts' biggest encampments. What's the hurry? Boy Scouts of America was pretty much founded as a monopoly, which is to say, very early on, they cleared the playing field of competition. And the way they did that was they got a charter from the federal government that allowed them to exclusively use the name Boy Scouts of America. They got tax perks. They got a lot of the government and presidents and politicians and wealthy people who had things to donate looked favorably upon the Boy Scouts because, let's face it, it was a very honorable mission. What we really saw was that these files were kept, but no one within the organization was using them in a way that could have prevented abuse. In fact, they were actually
actively suppressing the information and keeping it from law enforcement. Unfettered access to American boyhood and sort of the boyhood ideal probably peaked in the 1960s. We really saw like everyone wanted to be a Boy Scout. Saying, oh my God, there were troop leaders being found to have abused children at one troop, and then a year later at another troop, and again and again and again. Over many years, we've implemented barriers that help prevent situations where abuse may occur. These other barriers include our Too Deep leadership policy, which prohibits any one-on-one interaction between an adult and youth member, in person, online, over the phone, or through text. Very hard for survivors to talk about what happened to them. Social scientists have told us that the average age for a man to acknowledge that he's been abused as a child is the age of 52, which means that's a solid 35 to 40 years that pass where they keep this horrible secret. So the Boy Scouts are going to have to sell a lot of property that they own in order to pay the survivors. And what they owe the survivors is going to amount to about $2.7 billion. So they basically have their own, what I would call their own private national park system. So we're going to see the Boy Scouts selling a lot of land. We're also going to see them selling their collection of original Norman Rockwell paintings. And they have several dozen commissioned Rockwell paintings that are valued at tens of millions of dollars. They were expecting about 7,500 claimants. And the numbers just kept going up and up and up. It's not just about financial settlement. It's about Boy Scouts admitting that they did wrong. I don't think you can put a price on that. I think that these men in our film are actually the truest Boy Scouts because they're trustworthy, loyal, kind, brave. And I think that we as a society can make it easier for victims of childhood sexual abuse by listening to them without judgment and hearing their stories and hearing what happened to them. And I think as that happens more, it's going to be easier for victims and harder for pedophiles. Good morning. But Avery and I are both birds. I am a... I just know something bad is going to happen.
некоторые государства не готовы смириться с утратой доминирования на мировой арене. Стремятся сохранить несправедливую однополярную модель под видом так называемого порядка, основанного на правилах и иных сомнительных концепциях. Пытаются контролировать и по своему усмотрению направлять глобальные процессы. Ведут курс на создание закрытых блоков и коалиций, принимающих решения, выгодные только одной стране – Соединенным Штатам Америки. You had not posted since December of 2020, so right after Trump won the election. Remember, Q was promising lost the election. Sorry, lost the election. Said he won the election. That is going to drive the QAnon of people course. crazy. Yes. So right there, you will now be the subject, as if you haven't been already. I should have. Trump won the election. I have a baby inside me, and I want to take it out of me. Right. She wants it out now, please. Right. Can you take it out? No, we cannot. What you say, take it out. Yes. You end that life. That life will die. Right. It's already dead. It's not living. No. It is a living, breathing life that God has created. I don't think he's breathing. We can show you that it's breathing. I feel bad because I was the one who put the baby in her. You don't need to feel bad. I was just trying to give my daughter pleasure, and next thing I know, there is a baby inside her. You keep calling her your daughter. Yes. Okay. Is he your father? Yes. This is your daughter? Yes. Okay. I don't think about the former president. Mr. President, you were always on my mind. You were always on my predecessor, Ultra MAGA, my predecessor, better than Trump, the MAGA party, of the Ultra MAGA agenda. They're Ultra MAGA Republicans. The Ultra MAGA agenda, a MAGA party. Before Trump, the MAGA folks. I call Trump. It's the Ultra MAGA. They're my predecessor. MAGA Republic, my predecessor. Is the Ultra MAGA, my predecessor. Ultra MAGA, the Ultra MAGA, it's a MAGA agenda, all right. As most MAGA things are. Let me tell you about this Ultra MAGA agenda. Ultra MAGA agenda. Again, it's a mega agenda. And they're Ultra MAGA. MAGA crowd, MAGA Republicans. I don't want to mispronounce it. MAGA Republicans. I don't think about the former president. Mr. President. Le témoignage de Cassidy Hutchinson est explosif. Mardi, lors d'une audition surprise, l'ancienne assistante du chef de cabinet de Donald Trump a livré sa version des faits survenus au Capitole le 6 janvier 2021. Devant la commission d'enquête, elle a notamment affirmé que Donald Trump aurait tenté de rejoindre ses partisans par tous les moyens. Le président a dit quelque chose comme « Je suis le putain de président, amenez-moi au Capitole tout de suite ». Ce à quoi Bobby Angel a répondu « Monsieur, nous devons retourner dans l'aile ouest ». Le président a tendu le bras vers l'avant du véhicule pour s'agripper au volant. Angel lui a pris le bras et lui a dit « Monsieur, vous devez retirer votre main du volant. Nous retournons dans l'aile ouest. Nous n'allons pas au Capitole ». Trump a alors utilisé sa main libre pour se jeter sur Bobby Angel. Mr. Trump then used his free hand to lunge towards Bobby Engel. Sur ses réseaux sociaux, Donald Trump a immédiatement rejeté ces accusations. Sa fausse histoire selon laquelle j'aurais essayé de saisir le volant de la limousine de la Maison-Blanche pour la diriger vers le Capitole est malsaine et frauduleuse, tout comme la commission non élue elle-même. La jeune femme a également évoqué d'autres incidents, notamment une conversation qu'elle aurait eue avec le chef de cabinet de Donald Trump, Mark Meadows, 4 jours avant l'attaque du Capitole. Je me souviens m'être appuyée contre la porte et avoir dit « J'ai eu une conversation intéressante avec Rudy, Mark. Il paraît qu'on va au Capitole ?» Il n'a pas levé les yeux de son téléphone et a dit quelque chose comme « Il se passe beaucoup de choses, Cass, mais je ne sais pas. Les choses pourraient devenir vraiment, vraiment graves le 6 janvier. »
Une accusation de préméditation qui pourrait pousser Mark Meadows à rompre le silence, alors que Donald Trump, lui, a continué de réagir à distance. Je connais à peine cette personne, Cassidy Hutchinson, si ce n'est que j'ai entendu des choses très négatives à son sujet. Une vraie hypocrite et une taupe, et que lorsqu'elle a demandé à partir avec certains autres membres de l'équipe en Floride, après que j'ai effectué un mandat complet, j'ai personnellement refusé sa demande. Quelles que soient les conclusions de cette commission, le Parti républicain a d'ores et déjà promis de les enterrer s'ils venaient à reprendre le contrôle de la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat en novembre prochain. Gotcha. Good news, we're not going to go to the Capitol, we're going back to the White House. Oh my God! Oh my Jesus God! Turn off the lights! Turn off the lights! Turn them off! From time to time, we've been tempted to believe that society has become too complex to be managed by self-rule, that government by an elite group is superior to government for, by, and of the people. We are a nation that has a government, not the other way around. And this makes us special among the nations of the earth. Our government has no power except that granted it by the people. It is made up of men and women who raise our food, patrol our streets, man our mines and factories, teach our children, keep our homes, and heal us when we're sick. Professionals, industrialists, shopkeepers, clerks, cabbies, and truck drivers. They are, in short, we the people. Their patriotism is quiet but deep. Their values sustain our national life. No weapon in the arsenals of the world is so formidable as the will and moral courage of free men and women. It is a weapon our adversaries in today's world do not have. It is a weapon that we as Americans do have. Well, I believe we, the Americans of today, are ready to act worthy of ourselves, ready to do what must be done to ensure happiness and liberty for ourselves, our children, and our children's children. We are a nation under God, and I believe God intended for us to be free. Freedom is the highest aspiration of the American people. The price has been high, but we have never been unwilling to pay that price. We will negotiate for it, sacrifice for it. We will not surrender for it now or ever.
One of the most urgent tasks facing the next Republican president, I wonder who that will be. Thank you very much. That's very nice. I appreciate it. Am I allowed to cry like Adam Kinzinger? I still haven't figured out if his crying is real. It's hard to believe it's real. Would anybody like me to run for president? Trump won the election.